Ladies and gentlemen, welcome back. Welcome back for this first, well, basically after the introductory presentation and the introductory panel on climate change and education, kind of in a general way. Now, we are following up with a first session on how to transform teachers to become climate change agents. And I think that very much is about what we also discussed in the previous session, and it very much also a link to what we will be doing tomorrow when we will be talking also about green schools, for examples, but also about resilience and how you can be more like the whole school approach. And also we will end tomorrow with the youth, with how to integrate youth within all what we're doing here today. Because maybe one of the things that we don't see a lot here is young people, the ones that it's all about. We had a couple of educators. There are a couple of people that are educators in the audience. So that's great because it also concerns you, and more so this one, because this is about transforming teachers into climate change agents. It's kind of transforming this transformative way that Daniel Tilbury already talked about. Now, as you can see, you see the participants, the people that will be speaking, speaking here. We will start with a more global idea like, okay, but how do we view the position of teachers? How do they want to integrate climate change in their curriculum? Are they motivated? Are they confident about that? We will start with that. And then moving to a teacher herself in Senegal. She will be on screen. She will be with us. And then having a look at all the things, how she can be supported in order to be able to kind of really do something. Start moving her curriculum, her approach in terms of climate change and education. But before we start, I would like to ask every one of you, again, the menti.com with the code 52270089, and a first question on teaching on climate change. If I'd ask you the question, teaching on climate change, how motivated do you think teachers are? And how confident do you think teachers are? So first, Ellen, may I have the Mentimeter on the screen? Yes. So here we see how confident and how motivated teachers are. So very much, well, the blue line here is kind of the spread. So here you see that no one thinks the rose, the pink thing here, that no one thinks that, at least not many of you, think that teachers are very confident. They're not confident at all, but they are more or less motivated, because you see here the bubs. So that's how you, and I will leave it open still. And in the meantime, I think it's time to introduce Lainey Keeper. Lainey Keeper is next to me. She is one of those people that are actually in Brussels, because you are in Brussels, you live in Brussels. Many other people that we will hear today will be 3 people from Senegal, 1 from South Africa, and then we will end also with someone also from here in Brussels. So we'll have basically a mix of 2. Lainey, you are from the Global Union of Teachers. You have done research on that, or at least you know quite a lot on where teachers do stand in terms of climate change, where they do stand in terms of how confident they are to integrate that in their programs. So give us a bit of that background. The floor is yours. All right. Good afternoon, everyone. Is the microphone on? Yeah, there it goes. Perfect. Good afternoon. Thank you so much to Educate for inviting Education International into this space. And of course, thank you to the interpreters for facilitating our collective
dialogue that we're engaging in. As was mentioned, I'm Lainey Kepper. I'm a research policy and advocacy coordinator at Education International at the Secretariat here in Brussels. And before joining EI, I actually was a classroom teacher for 7 years, teaching civics and history. So I'm all about the combined space of student and teacher civic action. And if you are not familiar with Education International, we're the global union federation of teachers and education support personnel. Globally, we represent 383 member organizations, which is 32 million teachers and education support personnel, over 178 countries and territories. Now, across the globe, our members face a variety of challenges, but one unifying challenge that they face is that no matter where they're joining from, the climate crisis is at their doorstep, whether that doorstep means they have no water or the water is overflowing. They are experiencing it. And we also know, has been acknowledged in previous sessions today, that not everyone is experiencing this crisis in the same way, particularly for girls and women, Indigenous people, people with disabilities, people from marginalized and vulnerable backgrounds are bearing the brunt of this. And when we think about the ways that the climate crisis is impacting education, we mentioned, that we see schools being destroyed. In Pakistan, the early estimates from their flooding was that there were 26,000 schools that were wiped out, and then in addition, 7,000 schools were turned into those community spaces, those emergency shelters. But what we also see happening is when a crisis like this happens, teachers are also having economic insecurity from their income. Their job is becoming insecure as well. They are losing their right to work in a safe condition as well. So the crisis is impacting education in a variety of different ways. Now, the good news that I can share with you, if my slide shares, and speaking on our question that we had on the Mentimeter, is you were right on the nose with what EI's research has revealed here, is that around the world, teachers are motivated to bring climate change education into their classrooms. Last year, EI and UNESCO conducted a survey of over 60,000 teachers from around the world, and what we found is that 93% of them believe that climate change education should be in their classrooms. However, what we are seeing is that 40% felt comfortable teaching the topic. And what we know from research is that you tend to not really teach about what you're not comfortable teaching, right? The logic is there. And what this meant was that they were not familiar with appropriate pedagogies, feeling they had the appropriate resources, the knowledge and skill set. In addition, they also were feeling that they were not well informed in how to approach the climate crisis while also approaching the social emotional results that they see in their classrooms. As we know, around the world, students are experiencing more anxiety and depression and mental health challenges when they think about the climate crisis. So also, how do you handle that in a classroom? And one thing that was really interesting in this research is we often see the younger generations taking to the streets, waving the climate justice banner. But what we also saw in this research is that this is an intergenerational topic teachers would like to teach. So the more experience a teacher had, the more willing and interested they were to teach about the topic, meaning that they were also an older person. So it isn't just young teachers interested, it is truly all ages. And some of the barriers that this research demonstrated is that teachers feel that the curriculum they are required to cover that might be on a standardized test, how do they weave in climate change into that, right? And that made me really think about what Daniela was saying about disrupting. How do we fundamentally change what the education system might be teaching so that climate change isn't something we add in, but is a core piece. Teachers also felt that students weren't necessarily given as much voice as well. And even though these barriers continue, what we know is that governments around the world are continuing to solidify these barriers. In another piece of research that was done last year and was revealed at COP26 in Glasgow was EI's
Climate Change Education Ambition Report Card. And so what this research did was it looked at governments' nationally determined contributions, also known as their NDCs, which are the targets or promises governments set under the Paris Agreement of how they will lower their country's carbon emissions. And so what we looked at was how are governments including climate change education in those NDCs. And there's four findings I just would like to point out to you. The first is in an analysis of 133 of these NDCs, we found that governments, shockingly, maybe not shockingly, are not including climate change education as a result, as a method to reduce their country's carbon emissions. We saw only 40 out of 133, which for the mathematicians, that's less than a third, included climate change education as an avenue to reduce their carbon emissions. We saw that with regards to professional development and training, only 12 NDCs included this. Only 11 NDCs even mention the word teachers. But none of those mention teachers or their unions as a stakeholder to do this. So we see a disconnect. We see, yes, 40 did mention climate change education, but there's a gap in who would likely be charged with facilitating this education, right? And lastly and importantly, what we also saw is that the countries who are most responsible for the climate crisis, who are the largest carbon emitters, were less likely to include quality climate change education in their results, and that the countries who are the most vulnerable were more likely to include it, such as the Republic of Marshall Islands and Vanuatu had strong positions there. And this is research that EI is continuously doing. With COP27 coming up in a few weeks in Egypt, we will be launching a newer refresh because the NDCs are something that are continually developed. And all of our research is online and translated into a variety of languages for you. So I've said the phrase, quality climate change education. So what does that mean for the teaching profession, for EI? Last year, EI launched a Teach for the Planet campaign where we set out to define what do we mean by quality climate change education. So we launched a manifesto, which has been signed by our members all over the world, so that when we're advocating with governments, when we're coming to the table with governments in social dialogue, we have an understanding of what we mean. So for us, quality climate change education is an education that allows every student around the world to leave school climate literate, equipped with skills and knowledge needed to tackle climate change, to adapt to uncertainties, to take part in building a more sustainable future that is relevant to their context, to participate in a green, just transition, and imagining a future that they would like to see. It means that we are teaching a curriculum that is gender responsive, that is intersectional across all levels of education and subjects. It's not just a subject taught in the secondary biology classroom, but it's across the span of education. And it receives as much importance as reading, writing, and arithmetic. It means that it's a curriculum with a multicultural vision that integrates both Western science and indigenous knowledge, because research shows that when both are working together in tandem and it's a localized solution, it's more likely to stick in the community and be a sustainable policy that will work. And it also means that we're engaging our students in civic engagement, in civic action, that they are able to go into their communities and transform the communities with what they would like to see. But thinking of what Daniela was saying earlier, it's going beyond, if it goes, come on, you can do it, yeah. It's going beyond curriculum. So in our campaign, we are also calling for a variety of different changes that need to be made in our system to enable teachers to be able to do this. Because of course, teachers are willing to transform education, but the conditions must be given to them to be able to do this. So what are the system level changes that teachers and education support personnel
would need to be able to facilitate this change. Of course, professional development, right? you can't teach what you don't know about, and that would be professional development that's continuous. It's in the pre-service. It's also ongoing. It's development that's created with teachers, that's accessible, that's not on their holiday period, that is really meaningful for them. And it's giving teachers the quality resources that they need, whether that's developing a garden in the school, whether that's a new curriculum, whether that's whatever that teacher might need, but giving them the resources to be able to do that. It's also being sure that professional autonomy and academic freedom are protected. That a teacher, as a worker, their labor rights are also being protected. That when a teacher teaches truths about the climate crisis we are in, that they're not facing repercussions for that, especially in systems where climate denialism still is ongoing and exists. And that includes being able to teach our students about media literacy, right, and misinformation and disinformation. It's being sure that our institutions are safe, they're climate resilient, they're sustainable. And it means that teachers, as we are transitioning to a green economy, as we're engaging in this just transition, teachers have a seat at that table to discuss what the sector would need to look like to be able to be a part of this vision, so that climate change education isn't something just that's given to teachers and they implement it, but it's really a whole of society, a whole of school approach. And that there was a comment in the beginning that we need to escape the silos. And that's also something that EI fundamentally agrees with. We cannot deny that teaching is a profession that's highly feminized in the majority of systems around the world. So we cannot escape the intersections of gender inequity and the climate crisis. And how, and sometimes in the different crises and challenges that we face, the problems and the solutions often intersect. So there's an example that's from a study it's almost a decade old now, but I love it. It's from 2013, and it analyzed how the links between girls' education and disaster risk reduction. And it found that if 70% of women aged 20 through 39 received at least a lower secondary education, disaster-related deaths in 130 countries could reduce by 60% by 2050. Right, so when we think about what it could mean to really break down silos between our justice movements, that is a really powerful impact we could have. And the last point, which is key, is that without government's proper, sustained investments in their public education systems, all of these hopes of things we would like to see are empty dreams. We need to fully fund public education so that any type of transformation can be realized and also be sustained. So teachers are more than willing and ready to come to the table and be a part of this disruption, this transformation of education. But we have to really think about what are the system changes we would like to see, and how can each of us in the different sectors we work in feed into seeing that change come true. So thank you. Good. Thank you very much. Thank you very much, Lainey. Now, a question here that I have, which we kind of addressed a bit during the panel session, but maybe not that much yet. Educators, they are motivated, but they kind of lack the confidence to do it. So there's lots of ways to do it. But is it their role to do something about climate change? What is specifically their role in that whole climate change? Because this is kind of a societal challenge that we're facing. So what is their specific role? Is that also something they have an idea about? Well, one thing that I always like to consider is, if we look at our current situation that we find ourselves in, what we often see is that teachers are left out of the discussions already being made. So what would it look like if we transformed it and we brought them in? They would be willing to be able to do that. Because if part of the problem, if our current status quo is that they're left out, a solution is to bring them in. Yeah. Because teachers know, it's their schools, it's their place of work that are being destroyed. It's their jobs that are being threatened. So they're there. What is for you a concrete example of bringing them in? How would you
Do you have an example on top of mind that you say, this is how we can bring them in a good way in that whole system that needs to change? There's a variety of things. One thing I always think is with curriculum development, a lot of times it's sometimes, at least in my I can speak to my own teaching experience that I had in the United States, sometimes a curriculum is given to a school and it is therefore what you implement, and maybe it is not necessarily developed by a classroom teacher or someone who has been in the system, and then they were removed from the system for 20 years and now they're teaching it. But I think if we were to develop the curriculum from the beginning, there would already be that buy-in from teachers that they would be able to implement it. Do you know places where they do that? Off the top of my head, I cannot think of one. Good, I'll let you think of one. And in the meantime, I have a Mentimeter question, because we will have a teacher, at least someone who has been a teacher, that we want to put central in this session, because it's about teachers, about them becoming kind of change agents, transforming them. So I'm curious to know, how can teachers be supported to teach about climate change, or at least to be this transformative person? So how can teachers be supported to teach about climate change? Comment les enseignants peuvent-ils être appuyés pour éduquer le changement climatique et peut-être même mieux encore devenir ces vecteurs de changement dans la société dont on a besoin pour faire face à au changement climatique. Continuous professional development, create platforms and networks like the Teach Up 2030. Do you know that one? No, Teach Up 2030. Okay. No, you're not familiar with. Maybe we'll get to that later. I'm not familiar with it either, but that might come. Receive training on climate change with tools adapted for continuous development, including the topic in teacher training, climate issues integrated in official curricula. I see a lot of integration. Let's integrate teachers in climate change, and let's integrate climate change in teaching. That's what I see here. Well, do you see other things? Do you kind of relate to that? I'm seeing... in the microphone, please. Oh, in the microphone, please. Apologies. Hybrid spaces, right? We're all getting unused to the hybrid space now. What's catching my eye is challenging them into disruptive action. And it is a matter for all teachers. Why is that one? Why do you see that one? Because I believe there's a real potential for synergy with this, with climate justice. I know Daniela said that it's often a gateway to other issues and other challenges that we face. And I think there is a real reason why it is students who are leading this movement. And I think if students in tandem with their teachers are able to work in this space, there's really collective power and collective learning happening in there. Are you within Education International also focusing on such an approach? So what we always focus on at Education International is where can space for social dialogue exist between the unions and their governments, and spaces for this, and then also ensure that having their collective right to organize is always protected, as well. If they do engage in demonstrations, if they are teaching climate change and teaching the truth, that they aren't receiving repercussions for this. Okay. Thank you very much, Leni. Leni Keeper from Education International. Yes. Et je vais maintenant parler en français parce que nous avons plusieurs personnes qui sont en ligne avec nous et qui sont et entre autres, nous avons une enseignante, donc Ngossé Fall, qui voilà. Bonjour Ngossé. Bonjour Madame Fall. Nous entendez-vous? Elle est en train d'ajuster. Bonjour, nous entendez-vous? Nous recevez-vous? Ah.
Important de pouvoir nous entendre. Bonjour. Est-ce que vous nous recevez? Bonjour, Ah, voilà, on vous entend. Parfait. vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Alors, on vous avait demandé en tant qu'enseignante, parce que vous avez été enseignante, maintenant je crois que vous travaillez aussi en tant qu'inspectrice de l'éducation au Sénégal. Courte introduction, qui êtes-vous? Voilà, bonjour à tout le monde. Je me nomme Madame Gossefal. J'ai été professeure de sciences de la vie et de la terre au Sénégal. Actuellement, je suis inspectrice vie scolaire, chargée du pilotage du système éducatif à l'inspection d'académie de Thiès et chargée également de la formation des enseignants. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez vous-même aussi le fait que les enseignants, en tout cas les enseignants que vous côtoyez, est-ce que vous remarquez aussi leur motivation de vouloir enseigner quelque chose, de vouloir enseigner le changement climatique? Est-ce que vous reconnaissez ça? Effectivement, je reconnais ça, d'autant plus que j'ai participé dans plusieurs programmes d'éducation environnementale et là, j'ai vu un fort engagement des enseignants, de même que des élèves, qui se transforment très rapidement en acteurs du changement climatique. D'accord. Donc ce que je vous entends dire déjà immédiatement dès le début, c'est que vous le faites avec les élèves. Oui, tout D'accord. ce que nous faisons au Sénégal actuellement avec le nouveau programme, il y a la centralité de l'élève. L'élève est au centre de toutes les activités, que ce soit des activités pédagogiques intramuros à l'intérieur des classes, que ce soit des activités extramuros quand on fait l'éducation environnementale. D'accord. Toujours, on est accompagné des élèves. Toujours accompagner l'élève. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus avec les élèves, le fait de les avoir, de Voilà, les mettre, merci. de leur donner cette place centrale? Voilà, ce qui me surprend le plus avec les élèves, bon, quand on est en classe, ils sont parfois bien, parfois passables, mais quand on est dehors avec les cours extramuros, quand on fait l'éducation environnementale, on voit tout le monde est bien, tout le monde s'engage, tout le monde répond aux questions, parce que ces enfants-là ne sont plus coincés entre quatre murs, mais ils sont dans la nature et peuvent répondre aux questions. Et dans ce cas, je dis que tous les apprenants sont bien. D'accord. Donc en fait, ce que vous dites, c'est il faut aller extramuros, il faut aller dehors, dans la société, dans la nature, etc. Est-ce que vous voyez encore un intérêt à donner des cours au sein donc du bâtiment de l'école? Bon, effectivement, il y a des parties qui nécessitent l'intramuros, mais je pense qu'actuellement, si nous voulons innover, si nous voulons faire participer les élèves, ou si nous voulons que les élèves comprennent mieux, nous devons organiser autant de cours extramuros que de cours intramuros. Donc, je pense qu'il faut associer les deux. Mais vraiment, quand les élèves sont dehors en train de faire l'expérimentation, on voit qu'ils s'épanouissent et qu'ils répondent mieux aux questions. D'accord. Et quelles sont pour vous, parce que vous avez enseigné donc les sciences de la vie et de la terre, quelles sont pour vous les expérimentations qui sont les plus pertinentes pour les élèves au moment d'aller dehors, donc à l'extérieur? Pour aller dehors, d'abord, ce qu'on leur enseigne dans la classe, par exemple la climatologie, c'est la théorie. On leur parle de pluviométrie, on leur parle de température. Et ces apprenants-là ne voient pas les instruments. Ce qui les intéresse le plus, vous allez voir dans la présentation, c'est d'installer une mini-station météorologique au niveau de leur établissement. C'est à eux-mêmes maintenant d'aller vers l'administration météo, de fonctionner comme de vrais météorologues. On leur enseigne la croissance, la germination, la plantation. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de mettre dans l'enceinte de l'établissement un jardin scolaire, un bois d'école, comme ça les élèves iront directement vers la nature, c'est à eux de semer leurs graines, c'est à eux d'observer la germination et la croissance. D'accord. Vous avez en effet parlé de la présentation, donc vous avez préparé une présentation. On va je pense qu'on va y passer maintenant, comme ça on va pouvoir, vous allez pouvoir faire votre courte présentation. Et il y a aussi un petit film sur un jardin que vous avez créé au sein de l'école. Tout ça avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Et avec ceci, on sera intéressé de discuter avec vous, mais aussi avec les autres intervenants sur la manière d'appuyer
donc cette envie de vouloir, cette motivation de vouloir enseigner le changement climatique d'une manière ou d'une autre, hein, de manière transformationnelle. Je vous laisse la parole, Madame Sall. Voilà, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Remercier tout le monde, les organisateurs de cette conférence pour nous avoir donné la voix, l'OIF pour nous avoir soutenus et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de cette activité. Donc, quel est l'objectif que nous visons aussi? L'objectif général, c'est de transformer les enseignants et les jeunes en vrais agents du changement climatique, CC. Et au Sénégal, nous avons développé deux stratégies, deux approches qui sont vraiment novatrices pour faire face au changement climatique. Première stratégie, c'est l'étude de la climatologie en milieu scolaire. Là, on exploite les données sur le climat. La deuxième stratégie, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le projet vert inclusif. C'est un projet de jardinage, de reboisement qui participe à la séquestration du carbone. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce projet est soutenu et financé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Quelles sont nos réalisations depuis que nous avons commencé? Nous avons formé 281 enseignants en présentiel. Et avec la COVID, nous avons pu former 67 enseignants en virtuel sur la climatologie et le changement climatique. Nous avons également formé 40 enseignants en formateurs en éducation environnementale et en technique de reboisement à travers le PVI, le projet vert inclusif. Nous avons, avec la démultiplication des formations, touché 401 enseignants et 11 313 élèves ont bénéficié du projet vert inclusif. 22 établissements de l'Académie de Thiès seulement ont été correctement reboisés et disposent actuellement d'un jardin potager. Ce jardin pour la séquestration du carbone, mais également pour améliorer l'enseignement des sciences. Et ce qui est important, dans la psychologie, nous avons constaté une meilleure prise de conscience du changement climatique qui est installé chez les enseignants et chez les apprenants. Maintenant, la première stratégie que nous avons utilisée en tant qu'enseignants, donc ça c'est un programme qui fait à peu près 20 ans et ça continue toujours au Sénégal. C'est l'étude de la climatologie, la collecte de données à travers le programme BLOC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement, c'est extramuros. Vous avez ici, dans l'enceinte d'un lycée de la banlieue, un lycée d'excellence, nous avons pu placer une station météorologique. À l'intérieur, il y a le thermomètre, derrière, il y a le pluviomètre, et à chaque midi solaire, comme le programme est international, on coordonne l'heure de relevé. Les élèves viennent ici et prennent leur relevé. Ici, ce sont les mêmes groupes d'élèves qui sont en train de prendre les nuages et les couvertures nuageuses. Là également, nous avons un autre groupe d'élèves qui est en train de prendre la température du sol. Donc, ce sont les élèves eux-mêmes, dans leur environnement immédiat, l'école, qui collectent les données. Maintenant, une fois que les données sont collectées, qu'est-ce que nous faisons? Nous les amenons en salle. C'est l'intramuros maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on associe les deux. Les élèves retournent en classe à la salle informatique et traitent leurs données. Et tout ce que nous avons ici collecté, à la diapositive précédente, les données sont collectées sous forme de tableau. Et sur ce tableau-là, nous avons mis les jours de relevé, l'heure de relevé, la température obtenue à midi, le type de nuage qui circule à midi, la pluviométrie et le nom des élèves qui ont relevé. Les données rassemblent le tableau. L'avantage d'un tableau, c'est de rassembler les données. Et aussitôt, avec des logiciels, ce sont les élèves eux-mêmes qui tracent leur propre graphe. Et là, si vous voyez ici, nous avons 3 graphes sur 3 années, 2004, 2005, 2006, matérialisant l'évolution de la température au cours du temps. Et là, c'est l'élève eux-mêmes qui découvre que le climat change. Et là, change en fonction du jour, mais également change d'une année à l'autre. Et si on parvient à installer ça chez l'élève, il y a une meilleure acceptation du changement climatique. Alors que si le cours est théorique, l'enfant pense que parler de changement climatique, peut-être c'est un slogan, peut-être que c'est quelque chose qui est d'actualité, mais les élèves ne prennent pas conscience de ça. Maintenant, à travers ce programme-là, vraiment, on a pu obtenir une bonne acceptation du changement climatique et leur implication dans les solutions. Maintenant, ça, nous avons compilé, voici l'exploitation des données. Je vous donne un exemple. En 2005,
c'est l'année qui a posé beaucoup de problèmes d'inondation à Dakar, la capitale. Que s'est-il passé? Nous avons utilisé les données de ces élèves-là pour donner notre contribution au changement climatique. Et si vous regardez ici sur ce graphe, il y a les 5 mois de l'hivernage, octobre, novembre, pas octobre, juin, juillet, août, septembre et octobre. C'est les mois pluvieux. Regardez le graphe. Les élèves sont constatés qu'il y a un changement de climat. Il y a 2 mois où il n'y avait pas de pluie. Nous venons au mois de juillet, la dernière quinzaine et la première quinzaine du mois de août. Voici le diagramme en bâton des pluies. Et ça, on ne connaissait pas ça. Et le mois d'octobre, il n'y a pas de pluie. Et que s'est-il passé? Les élèves vont plus loin en utilisant le graphe et interpréter ce qui s'est passé. Et ils ont dit pourquoi les inondations. Et ils ont fait le cycle de l'eau en disant que voilà, les bâtiments-là matérialisent les bons sites. Les bons sites à Dakar n'étaient pas inondés. Que s'est-il passé? Le fait que nous avons 2 semaines contiguës de pluie, l'eau ruissellement va directement vers les bas-fonds et aussitôt, ce sont ces zones-là qui sont inondées. Maintenant, est-ce que l'inondation est due à l'occupation de l'espace? Est-ce que l'inondation est due à une mauvaise répartition des pluies? Et on dit que c'est les deux à la fois. Il y a un changement de climat, mais il y a un problème de comportement et de mode d'habitation. Et après ça, c'est en classe, nous sortons maintenant vers la communauté. Nous allons dans les lieux affectés par les inondations. Et là, qu'est-ce que nous avons constaté? Ça, c'est... Pardon. Nous avons constaté qu'ici... Atelier de formation réunissant les responsables de 4 écoles. Voici les bas-fonds. Voici les bas-fonds. Dans les bas-fonds-là, nous avons vu que c'est habité, alors que ce sont des zones qu'on ne devait pas habiter. Il faut prévoir le changement climatique. Arrivé à un certain temps, il y avait moins de pluie, il y avait moins de problèmes. L'eau s'est retirée et les gens l'ont occupée. Maintenant, le temps change, le climat change. Une fois que nous avons des inondations, toutes ces zones-là ne sont pas habitées et les élèves ont dit non à ça. Et qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau de ces zones-là? Nous avons constaté qu'à la place des habitations, nous avons encouragé les élèves dans le futur à mettre des plantations, des cultures en terrasse pour s'adapter au changement climatique. Et là, ça a un impact positif parce que l'erreur là a été commise par les anciens, les personnes âgées, nos parents. Mais ce qui est bon, on a installé ça au niveau des enfants. Les enfants disent que eux, ils ne feront pas ça parce que c'est pas bon. Voilà ce que nous avons fait par rapport à la communauté. Et chaque année, le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. On profite de cette journée-là pour inviter toute la communauté, les parents, les responsables, les chefs d'établissement pour le sensibiliser sur le changement climatique. Et nous avons même édité un manuel sur le changement climatique. Voilà le premier projet qu'on appelle le programme GLOBE. Le deuxième projet soutenu par l'OIRF maintenant, c'est pour lutter contre le changement climatique en utilisant ce qu'on appelle la photosynthèse, la séquestration du carbone. Nous ne produisons pas beaucoup de gaz carbonique, c'est au niveau des pays développés, industrialisés, mais nous tous, nous en subissons les conséquences. Et ainsi, nous avons dit que la meilleure façon pour faire face au changement climatique, c'est de participer à la séquestration du carbone. Donc, à travers ce projet-là, soutenu par l'OIF, que nous remercions vraiment, nous avons pu former des enseignants, former des élèves et installer partout des jardins et des bois d'école. Le projet est inclusif parce que le schéma que vous avez ici, c'est avec des malvoyants, des élèves qui ne voient pas bien, qui sont à l'Institut des jeunes aveugles. Et nous avons fait un jumelage entre les élèves qui voient bien et les élèves qui ne voient pas. Et ces malvoyants ont bénéficié de ce projet. Donc, les enseignants et les directeurs d'école, les parents sont ici formés. Là, nous avons fait la formation avec les élèves. Là, vous avez le bois d'école ou bien le champ d'école installé partout où le projet vert est implanté. Donc, avant d'aller aux recommandations, on peut faire passer une partie de la vidéo pour voir concrètement ce qui a été fait. Cet atelier de formation réunissant les responsables de 4 écoles élémentaires, 4 collèges, 2 lycées et l'INEFJA
l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès consacre le démarrage effectif du projet Vert inclusif dans le département de Thiès. Ce projet a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos établissements. La plupart des écoles sont désertes et nous ne voulons pas ça. Nous voulons des écoles fleuries, des écoles bien reboisées et comme ça constitue un cadre agréable permettant aux enseignants de vouloir rester de même que les élèves. Le deuxième objectif du projet et qui est beaucoup plus important, c'est l'amélioration des conditions d'enseignement, d'apprentissage, plus particulièrement pour les sciences. Nos laboratoires souffrent de manque d'équipement. Et ce que nous voulons à travers ce projet, mettre des laboratoires naturels. Les élèves iront directement vers la nature au niveau du verger pour voir la germination, pour voir une plante en croissance, pour voir une plante en fructification, ainsi de suite. Comme ça, quand on aborde le cours en classe, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Pendant 2 jours, ces enseignants ont vu leur capacité renforcée en perspective de la production d'outils didactiques innovants destinés à l'éducation environnementale dans leurs établissements respectifs. Ce qu'on veut, c'est qu'à terme, c'est que l'enfant sénégalais puisse mieux aimer la nature, mieux aimer l'environnement. Parce que quand on aime la nature, quand on aime l'environnement, quand on aime les arbres, on peut mieux le protéger. Avec le soutien financier de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, 11 établissements scolaires de l'inspection d'académie de Thiès bénéficient du projet. Les critères de choix, quand même, c'était que les écoles, que ce soit des écoles clôturées, parce que toutes les écoles ne sont pas clôturées. Il faut aussi penser à l'adduction en eau, parce que c'est un jardin qu'on va avoir, donc il faut qu'il y ait de l'eau aussi. Et les techniciens ont réfléchi aussi sur l'état des sols un peu, pour pouvoir à l'arrivée vraiment opérer les meilleurs choix. Voilà, merci beaucoup, c'est parfait, c'est une partie de la vidéo compte tenu du temps. Donc, après ça, nous allons passer aux recommandations fortes pour améliorer la prise en compte des questions environnement-climat chez les enseignements-apprentissages. La première recommandation, c'est au niveau des politiques, de la politique éducative, c'est l'intégration de la thématique sur le changement climatique dans les curricula, et ceci à tous les niveaux. Parce que les enseignants sont intéressés, les élèves sont intéressés, mais le problème qui est toujours posé, c'est à quel moment on peut développer l'éducation environnementale, parce que ça ne figure pas au niveau de l'emploi du temps des élèves. Et ce qui fait qu'en général, ces projets sont déroulés en dehors du quantum horaire. Élaboration de modules, on l'a dit tout à l'heure, il faut enseigner vrai et il faut enseigner juste. Il faut mettre à la disposition des enseignants des modules de formation destinés aux élèves et à tous les niveaux d'enseignement. Il faut former tous les acteurs du système éducatif. Et là, quand on parle d'acteurs, n'oubliez pas la communauté. C'est actuellement l'école, c'est l'école de la communauté. On forme l'APE, l'association des parents d'élèves, on forme les CGE, le conseil de gestion. Donc, il faut former tout le monde sur l'approche du changement climatique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut organiser des sorties pédagogiques vers les sites affectés par le changement climatique. Comme ça, les élèves vont accepter, vont croire et vont comprendre le changement climatique et éviter toujours de les faire rester en classe. Maintenant, compte tenu des moyens, il faut mettre en place une plateforme de discussion sur le changement climatique au niveau de chaque pays ou bien au niveau de chaque académie. Il faut soutenir les projets d'éducation environnementale qui ont montré des facteurs de réussite. Comme nous l'avons dit pour le cas du Sénégal, il y a le projet Vert inclusif, mais il y a également le programme GLOBE. Ici, on a montré les acquis, mais à côté de ces acquis, il y a des facteurs limitants. Et maintenant, peut-être qu'avec d'autres approches, il faut essayer d'aider ces projets-là à décoller. Il faut également créer une motivation. Il faut motiver et valoriser la production des enseignants et des élèves. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'étude du changement climatique, cette thématique n'est pas encore intégrée dans le programme. Donc, ce sont des enseignements qui ne sont pas du tout évalués et notés. On ne donne pas de notes aux élèves. Donc, à la place de ça, en attendant l'intégration, il faut valoriser ce que nous sommes en train de faire, soit par des concours sur le changement climatique, soit par un prix d'excellence,
des voyages d'études et par la certification des enseignants, donner des diplômes de participation aux enseignants de même qu'aux élèves. Ensuite, pour terminer, il faut trouver toutes les stratégies nécessaires pour la pérennisation des acquis sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation. Parce qu'il est bon d'installer le programme, il est bon d'être soutenu par des organisations comme l'OIF, mais quand le partenaire quitte, nous devons nous tous nous mobiliser autour de la pérennisation des acquis sur le changement climatique. Voilà, nous vous remercions de votre aimable attention pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci Ngocéphale. Merci beaucoup. Une question pour terminer, parce que vous avez quand même montré que vous pouvez être, en tant qu'enseignant aussi, un acteur de changement, un acteur de transformation pour le changement climatique. Quel est pour vous le principal appui pour vous soutenir dans ces démarches? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Parce qu'on va parler surtout de manière de soutenir les enseignants pour pouvoir effectuer cette transformation. Bon, ce qui m'a plus aidé, c'est l'obtention du matériel scientifique. D'accord. Parce que pour étudier le changement climatique, le climat, c'est la science. Ce qui m'a beaucoup vraiment motivé et encouragé, c'est le fait qu'à travers le programme GLOBE, on m'a donné tous les instruments scientifiques pour étudier le climat, les thermomètres, les pluviomètres, les cartes de nuages. Ce qui m'a également motivé, c'est l'accompagnement de l'OIF qui nous a permis de former beaucoup d'enseignants sur le changement climatique à travers des projets de reboisement. On a étudié les espèces résilientes, les espèces adaptées au climat, quel type de plantes faudra-t-il privilégier en temps de changement climatique. Voilà, donc vous avez besoin de matériel, autant de matériel physique sur le terrain, vous avez besoin de matériel pour savoir exactement, par exemple, au niveau des plantes, etc., ce que vous pouvez, lesquelles sont résistantes, etc., etc. Et vous avez besoin d'accompagnement avec d'autres enseignants. Donc, j'imagine de ne pas se sentir la seule à vouloir faire ceci. Voilà un peu au niveau des appuis. Merci beaucoup. J'aimerais passer pour faire un peu tout le tour de l'appui qui est possible, de passer au ministère de l'Éducation nationale du Sénégal avec M. Ablaye Dia et le coordinateur d'IFADEM, Mme Françoise Daxelet, donc pour nous dire un peu comment vous avez... bonjour Françoise. Et bonjour. Bonjour, est-ce qu'Ablaye est aussi... j'imagine que lui aussi est en ligne. Oui, il est là aussi sur une autre machine. Ah, il est sur une autre machine. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, je suis curieux de savoir un peu le contexte d'IFADEM. Comment est-ce que vous appuyez, comment est-ce que soutenez les enseignants, mais aussi peut-être un peu d'essayer d'abord de rebondir sur ce qui a amené Mme Ngocéphale à vraiment pouvoir le faire. Donc, c'est-à-dire l'obtention du matériel, autant que le matériel, mais aussi le matériel pédagogique, et aussi le fait d'avoir cet accompagnement avec d'autres instituteurs. Qu'en pensez-vous? Qui aimerait réagir là-dessus, Ablaye ou Françoise? Oui. Bonjour à tout le monde. J'ai bien aimé ce qu'a dit notre collègue Mme Ngocéphale, qui est également du ministère, mais au niveau déconcentré. Et au Sénégal également, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, depuis quelques années, nous sommes engagés à prendre en charge le développement durable, mais également le changement climatique, pour qu'il soit donc pérenne. Parce qu'on se dit que accompagner, oui, mais jusqu'à quand? Et c'est pourquoi nous, avec IFADEM, même également d'autres bailleurs, nous avons intégré dans les curricula pour la formation à l'élémentaire, qu'on appelle primaire, mais également le préscolaire. Donc, on n'est pas encore arrivé jusqu'au niveau de Mme Ngossé, qui est donc au moyen secondaire, mais à l'élémentaire et au préscolaire, les curricula, mais également en termes d'accompagnement, outils. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la première table ronde, on parle de motivation. Maintenant, on se dit que pour motiver, il faut disposer des compétences. Il faut également avoir des outils.
mais également un accompagnement dans un cadre vraiment structuré pour qu'au moins l'enseignant puisse être motivé. Parce que tant qu'on n'a pas cette compétence, tant qu'on n'a pas des outils, souvent c'est la peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux y arriver? Mais du moment que l'État, donc, avec ses partenaires, notamment EPADEM, dont Mme Françoise y reviendra, nous a accompagnés à élaborer des guides avec des outils, avec même des tablettes à partir desquelles les enseignants, les enseignantes vraiment, ont pu donc développer. Et un exemple tout à l'heure vous sera montré par une dame qui est à l'Académie de Kaffrine au centre du pays, qui a donc pu transférer ce qu'elle a acquis dans les classes avec les élèves pour le faire concrètement sur le terrain avec ses propres moyens. Et c'est cela qui nous a fait plaisir et Françoise va y revenir. Donc voilà brièvement campé ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de Mme Ngossefal que je fais au passage. Merci, merci bien. Françoise, par rapport à le soutien que vous donnez pour pouvoir motiver donc les enseignants, j'imagine aussi par le biais donc, du ministère de l'Éducation au Sénégal. Quel rôle jouez-vous? Oui, alors on va entrer tout de suite dans les détails peut-être avec la présentation, mais de manière globale, ce qui est intéressant, c'est la séquence des présentations, puisque c'est super intéressant de suivre la présentation de Madame Ngossefal, puisque après une présentation très expérientielle et pratique, on va prendre une porte d'entrée un peu plus institutionnelle, puisque grâce au programme IFADEM Sénégal, on appuie en fait les stratégies de formation continue des enseignants et des personnels de l'éducation. Je ne sais pas si on peut commencer par une petite vidéo, d'ailleurs, un petit extrait vidéo qui montrerait par des images certains éléments clés de cet appui au Sénégal. On va lancer la vidéo. Merci. Les élèves sont contents, ils sont impliqués, ils ont l'engouement de participer, de bien faire et d'emmagasiner pour pouvoir transférer ça à la maison. C'est très bien. Cette formation est une formation diplômante, mais surtout marquée dans le cas du Sénégal par l'utilisation du numérique. Je vous remets donc le matériel. Voilà pour montrer un peu comment vous allez, un peu le travail que vous faites, Françoise. Allez-y, oui, que voulez-vous dire encore là-dessus? Je commence la présentation ou bien on le fait de manière interactive comme ça? D'accord. Oui. Ah non, pardon, non, c'est juste. Oui, j'allais l'oublier. Une question sur le Mentimeter, de ce que vous avez vu dans la vidéo qui vous dit un peu comment vous pouvez motiver et donner confiance aux enseignants en tant qu'agents du changement climatique. On va demander aux participants. Et on va voir un peu ce que cela a donné, ce que vous faites par rapport à la formation des enseignants. Et on va regarder un peu ce que je vois les gens dans la salle taper des réponses. Les kits, par exemple. Et j'imagine que les gens qui sont à distance peuvent nous suivre aussi et répondre. Les kits sont en tout cas quelque chose qui motive, le fait d'avoir des outils vraiment physiques, ce que Ngossefal avait mentionné aussi, recevoir les pluviomètres par exemple. Leur donner les outils et les connaissances, les deux. Faire confiance aux professionnels de l'enseignant, l'enseignante.
making it relevant to their content area, hein, donc il faut que ce soit pertinent pour eux, leur donner du feedback positif. Il s'agit de connaissances, mais aussi d'outils, de connexion, de connaître, d'apprendre à, j'imagine, d'apprendre à connaître d'autres personnes, mais aussi peut-être les connexions pour pouvoir se connecter, à Internet, par exemple, hein, en utilisant des outils à distance. Agency, donc avoir le fait de pouvoir se mettre en mouvement, de pouvoir agir. Et ce soutien par le gouvernement à tous les niveaux, donc aussi au niveau local qu'au niveau national. Voilà un peu les retours qu'on a de la salle. Françoise, qu'est-ce que cela vous... qu'en pensez-vous de ces résultats? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Oui. Effectivement, je crois que ça montre le caractère holistique et systémique du sujet et de la question. Et certainement en mutualisant les approches, en mutualisant les portes d'entrée, et que ce soit en termes d'appui d'équipement, d'appui pédagogique, et puis d'autres appuis sur la motivation, c'est certainement ça qui permettra d'avancer dans la transformation des enseignants en agents de changement par rapport à l'action climatique. D'accord, très bien. Ben, j'imagine que c'est le moment pour la présentation. Merci. Donc nous allons parler de l'expérience du Sénégal avec l'appui d'IFADEM dans cet accompagnement des enseignants pour l'action climatique. Nous avons voulu vous montrer les quelques images qui nous semblaient parlantes sur le programme IFADEM. Donc, IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, qui est un programme qui a été initié par l'OIF et l'AUF et l'IFEF depuis 2006 et qui développe des actions aujourd'hui au niveau de 16 pays de la francophonie. C'est un programme qui vient en appui au ministère de l'Éducation nationale dans les pays et en particulier au Sénégal, il vient évidemment en appui au ministère de l'Éducation nationale. Le programme IFADEM est vraiment porté par l'institution locale, par l'institution nationale, dont Monsieur Dia Ablaye, qui est ici avec moi, est le coordonnateur et le représentant. Et l'APF, qui est la structure pour laquelle je travaille, est partenaire technique et financier de cette initiative dans 3 pays, dont le Sénégal depuis 2017, avec l'appui financier de la coopération belge au développement et en étroite synergie avec Wallonie-Bruxelles International. Alors, l'approche du programme IFADEM, la finalité du programme IFADEM, c'est de contribuer au renforcement des systèmes nationaux d'éducation et de formation au sens large, en quoi faisant? En accompagnant la conception et la mise en œuvre de stratégies nationales de formation continue des enseignants, mais aussi des personnels d'encadrement. Cet appui se fait vraiment avec une grande appropriation, un grand alignement au niveau des ministères de l'Éducation nationale dans les pays. Je pense que la co-construction qui a été mise en place et qui est mise en place est un facteur de réussite et un facteur aussi de grande flexibilité. Je pense que tous les programmes IFADEM dans les 16 pays sont très spécifiques. Il y a une grande composante d'innovation dans le programme mis en place et tout ça évidemment contribue à l'ODD 4 pour une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous. En ce qui concerne IFADEM Sénégal, vous voyez ici quelques éléments clés
IFADEM a démarré en 2014 au Sénégal par une phase pilote qui a permis la formation d'environ 500 maîtres. Alors, de la même manière que pour l'ensemble du dispositif IFADEM, au Sénégal, la formation est hybride avec une alternance et un savant mélange d'auto-formation via une plateforme de formation, mais aussi des moments de regroupement, des moments d'échange avec les pairs, que ce soit en présentiel ou en distanciel. En 2017-2021, vous voyez les indicateurs atteints avec 1456 maîtres formés, 90%, plus de 90% de réussite à l'examen de certification et 4 régions concernées. Et sur la période 2022-2026, nous prévoyons de former 1000 maîtres et 5000 directeurs d'école en couvrant 7 régions ciblées. Alors, je vais passer la parole donc à notre partenaire Ablaïdia, qui va nous présenter ce que fait le ministère de l'Éducation nationale pour favoriser l'engagement des enseignants pour l'action climatique. Merci Françoise. D'abord, je demande, est-ce que mon son est bon, le micro? Oui, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, merci François de la question. Et tout à l'heure, je l'ai dit, le Sénégal a procédé à beaucoup de réformes, notamment sur les programmes. Parce qu'on se dit que c'est le curriculum d'abord de formation à l'élémentaire, mais également au préscolaire. Et pour ce faire, nous avons élaboré des guides qui constituent le programme de formation. Au préscolaire, nous avons 3 sections, la petite section, la moyenne section et la grande section. La même chose a été répliquée au primaire avec un guide pour le CI et le CP, un deuxième guide qui se rapporte au C1 et au C2, et enfin un troisième guide qui se rapporte au CM1 et au CM2. Dans ces 6 guides pédagogiques qui est le programme, chaque fois, nous avons tenu à mettre en œuvre les thématiques relatives au développement durable. Parce que également, ce sont des questions émergentes qui nous ont rattrapés et on veut l'internaliser. Et c'est pourquoi vous voyez sur votre gauche des thématiques comme les conséquences mathématiques en termes d'inondation, de désertification, de sécheresse, etc. Et vous voyez en bas cette dame avec les enfants derrière parce qu'ils sont sachés de chez elle par les inondations. Mais également, il y a les eaux usées. Et nous avons beaucoup de villes où les eaux usées stagnent et causent beaucoup de maladies. Or, nous savons également dans les OED, le bien-être est inclus. Également, il y a les déchets que nous avons solides comme liquides qui nous envahissent et dont nous ne savons que faire. Donc, voilà donc les éléments que nous avons inclus dans les curricula pour les programmes de formation, aussi bien à l'élémentaire comme également au préscolaire. Également, il y a une seconde phase, c'est l'axe 2, où maintenant on dit formation. Parce qu'il faut que les enseignants et les élèves aient des connaissances, disposent également de compétences. Et pour ce faire, on met l'accent sur la formation, mais également la mise à disposition d'outils. Et le premier plan, c'est la formation initiale. Et dans cette dimension, nous avons mis 3 éléments. D'abord, un référentiel de formation des élèves maîtres à l'initiale, qui renforme beaucoup d'éléments également sur le développement durable, et notamment donc sur le changement de climat. Maintenant, pour l'ordre opérationnel, nous avons élaboré des modules de formation. Également, ces modules, c'est vraiment la traduction dans les faits du référentiel. Et pour coordonner tout, nous avons un livret illustré qui montre le processus par lequel l'enseignant peut amener avec ses élèves à mettre donc en œuvre le changement climatique, mais également les éléments du développement durable. Autre dimension, c'est la formation continue. Slide, oui. Donc, la formation initiale est terminée, on met pour corrélation dans un continuum la formation continue. Et c'est là également l'apport de l'IFADEM. L'IFADEM nous a permis d'élaborer 9
livrets, et vous voyez l'un avec Mme Gueye qui est en bandoulière. Le livret 2 s'intitule Éduquer au développement durable pour installer des comportements responsables. Et dans ce livret, le demande durable donc a été traité sur beaucoup de dimensions. Mais on ne peut pas être là avec IFADEM. Donc il y a donc 3 autres éléments qui sont venus s'ajouter. C'est les livrets. Le livret, donc, c'est des contenus, c'est des schémas, c'est des processus par lesquels l'enseignant peut passer pour donc mener son enseignement-apprentissage. Mais également, à chaque enseignant, IFADEM nous a permis de donner une tablette que vous voyez en bas, mais en plus, une connectivité. Chaque enseignant, là où il est, il a donc ces 3 outils. Il y en a 1456 tablettes de connectivité qui partout donc travaillent avec les élèves, mais même en groupe. Parce que également, ce qui est important, ils se faisaient par des bassins et par paire. Souvent même, ils vont au-delà de ce que nous, institutions, nous avons prévu. Et là également, c'est l'engouement que IFADEM donc a permis de voir dans la formation. Et là, donc, c'est les enseignants. On se dit que si nous finissons avec la formation initiale, la formation continue des enseignants, il faudra qu'on soit très logique en mettant donc le plan sur les directeurs d'école et les directrices. Parce que ces personnes-là sont des interfaces entre l'école et la communauté, également les élèves. Et si ces personnes parviennent à mieux manager leur école en mettant l'accent sur le développement durable, qui est donc des questions qui interpellent carrément la société, on peut avoir donc espoir que la boucle est bien refermée. Merci. Maintenant, il fallait également, dans la phase 2022-2026, est revenu pour nous accompagner et nous avons élaboré 3 livrets exclusivement réservés aux pilotes, aux managers. Et il y a un des livrets intitulé Maîtriser les mécanismes de gestion durable de l'environnement des écoles, du partenariat, de la mobilisation communautaire. Et dans ce livret, il y a une séquence exclusivement réservée au changement climatique et développement durable. Et voilà comment on l'a intitulé, accompagner une démarche intégrée de gestion durable de l'environnement. Et qu'est-ce qui est visé à travers cette séquence ou bien ce livret? C'est rendre le directeur capable de piloter une gestion durable de l'environnement de son école d'abord. Également d'engager son équipe dans la sauvegarde ou à la restauration de son environnement de travail. Et troisième pilier est très important, et la table ronde de ce matin l'avait montré, c'est impliquer les élèves et les partenaires dans le respect de l'environnement. Et vous voyez la photo à gauche, c'est donc l'équipe de production. Vous voyez François à côté, et Papi également de l'IFEF, également le consultant qui nous a accompagnés avec l'équipe Sénégal, des enseignants, vraiment qui ont élaboré ces deux livrets destinés donc aux directeurs d'école. Donc voilà brièvement campé ce que nous avons fait en termes de formation, en termes d'accompagnement, mais également en termes de ressources, outils disponibles pour que l'élève, l'enseignant, le directeur donc puisse mener à bien donc cette réforme intégrée pour le Sénégal. Donc je passe la parole à Mme Françoise pour nous parler des défis, et il y en a un, et des recommandations que nous avons formulées. Merci. Alors Françoise, je ne sais pas combien de... Merci beaucoup Ablaye Dia pour nous montrer un peu comment vous avez encadré, comment vous encadrez et avec ceci soutenez donc aussi les enseignants. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir montré un peu le cadre institutionnel qui est nécessaire. Françoise, brièvement, encore pour terminer, une note, quel est le point le plus important à se souvenir pour le public, pour qu'il y ait le message le plus important? J'en dirais 2.
qui font partie de des défis actuels et des recommandations qu'au sein de l'unité de gestion du programme, nous avons imaginées. Ou même 3, 4. C'est de rendre, bon, je vais être très brève, c'est de rendre plus explicite la question du changement climatique, parce qu'on parle beaucoup de d'éducation et de formation au développement durable, mais la question du changement climatique nous semble peut-être encore un peu diffuse et implicite. Nous pensons que nous gagnerions à la rendre un peu plus explicite. Évaluer l'impact aussi des initiatives prises au niveau institutionnel, développer des partenariats et aussi systématiser l'entretien, la réparation et le recyclage des équipements électroniques utilisés dans la formation à distance. Parce qu'on pourrait croire que qui dit formation à distance dit réduction de l'impact ou de l'empreinte environnementale, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a énormément de déchets aussi qui sont produits et de carbone qui est produit par les outils digitaux et numériques, et nous gagnerions à travailler pour réduire ces déchets, et aussi ce qui pourrait en plus aussi être source de création d'emplois dans un pays comme le Sénégal, mais certainement d'autres pays aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en effet, ce n'est pas juste l'initiative qui est importante, c'est aussi le suivi qu'il y a derrière. Merci beaucoup Françoise Daxelet et Ablaye Dia pour ce soutien que vous fournissez et le cadre institutionnel que vous utilisez. Merci beaucoup. Un applaudissement. And we're now going to move on to teacher support. And I think Ngozi Fall also talked about it, like how can teachers support themselves? So we have from South Africa, we have Shanu Missa from where do I have it? I have it here. Yeah, from Fundisa for Change in South Africa. Good. I think it's also afternoon. Yes, good afternoon, Shanu. How are you? We cannot hear you yet. Okay, good afternoon. How are you all? Yes, we're here. It's kind of getting, kind of last. I hope the last more or less 20 minutes before we start. You have 10 minutes to kind of explain a bit what is the support you're giving from the South African perspective, but also a bit from the university perspective, because I know you're related to universities too. What support are you giving to teachers? And Ngozi Fall talked about it and said, this is important. Now, how do you make that important? The floor is yours. Okay, thank you. So I think what we're looking at, and I'm assuming I can continue with my presentation. I think the university support, so just to tell you a little bit of who I am, I'm actually, my name is Shana Mirza, and I come from a teaching background, but currently I'm based in the South African government. And one of the things we are involved in, my role in this is coordinating this program that is called Fundisa for Change, meaning teaching for change. And the program is actually a national professional learning community, which is made up of various stakeholders in South Africa. And it was established as a South African community of practice response towards enhancing and supporting transformative ESD and climate action through teacher education in the country. So the program is based on and came about due to many of the different policies that we have in the country relating to whether it's the school curriculum, whether it's relating to climate change response policy, or whether it's relating to the South African National Climate Change Adaptation Strategy. Basically, it's looking at one of the key things that had emerged was that the foundations of climate change education and education for sustainable development, the foundations of that required greater strengthening as a country. And so as a result, multiple stakeholders, partners, it's a partnership between government, NGOs, civil societies, universities, parastatals, all coming together to try and have greater impact in terms of our our work in terms of the sector.
So as a result, this program was born. And under this program, another aspect is linking to that we tried to develop a more intense understanding around climate change education. And so we also worked with other organizations like BVOB, Green Matter, and a project funded by the Flanders called Keep It Cool Climate Change Education. So basically, it's a number of different projects that focus on particular areas like green economy, climate change education, etc. So based on that, I'm just going to, and to date we've worked with, in the whole program, we've worked with more than 3,000 teachers across all the areas, regions in South Africa. And with regards to that, we've also, worked with subject advisors, who you may call curriculum advisors. We've also engaged with university lecturers. So the program has many aspects, and today I'm just going to focus onto this particular aspect linked to the, the different approaches we've utilized. And one of the frameworks that we are using is looking at what we've called a framework, quality teaching in sustainable schools. And the approach that we utilize is looking at know your subject or know your context, know your subject, improve your teaching practices, improve your assessment practices, and improve your school as kind of overarching framework. And linked to that is, it's kind of talking about how do we innovate? How do we innovate into our subjects? How do we innovate into our teaching practices? How are we innovating into our assessment practices? And then how do we innovate into, thinking about climate change and adaptation in terms of schools, learning, and all the different focuses. And at the same time, what we've looked at in particular is how do we strengthen and think about content knowledge? How do we look at teaching practices? How do we focus on assessment practices? And thinking about strengthening foundational knowledge linked to these topics, particularly around climate change. And we know that, climate change knowledge is contested and uncertain. What does that mean for teachers in schools? What does that mean for education officials who are supporting schools? And how do we progress knowledge? How do we move from one grade to the next grade? And then linked to that is also, in South Africa, we have a strong focus on reading and writing to learn, focusing on active learning and mathematical skills, creative and critical thinking, and then focusing into subject-specific pedagogies. And what would be meaningful for teachers in terms of their own subjects and the topic of climate change. And then thinking about how do we work with assessment practices that enable us to reach between school and community and bridge that gap between the school and community or schools in community. So it's linking to those concepts, and then a higher order questions for assessment and thinking about how that comes about and what opportunities does climate change and education for sustainable development or environmental learning, how does it enable these higher levels of thinking? So as a community of practice, and I'm here representing the entire community of practice that sits around this program, and we developed a number of different materials, which kind of creates a basic framework, looking in terms of how we are looking in terms of curriculum. So what it does is that it has a set of generic materials, which we call, that sets the big scene around climate change, sustainability, the SDGs. We have generic materials around methods and processes to support change-orientated learning. And then we have something specific around what we're calling active teaching and learning. So those are some of the generic materials, and then something around careers. And then we have subject-specific materials.
So in South Africa, we have a lot of content. The environmental content is quite grounded in the curriculum. There is quite a lot around climate change already in the curriculum, but our research has shown that the gap actually exists in that there is quite a lot of climate change content there, but it's around from what conceptual framework do they come? And what we have noticed is that in terms of the concept of adaptation doesn't come through as strongly in the curriculum, whereas it tends to focus more in terms of mitigation. So there are these little nuances. So we developed these subject-specific pedagogies that are subject-specific materials that are phase-specific, subject-specific, and topic-specific. So for example, we would look at teaching climate change in natural sciences from grades 7 to 9, or teaching climate change in geography, grade 10 to 12. So it's quite specific. It's a phase-specific approach. And it is utilized through a framework whereby we work with kind of like a model of starting up training. And this training is generally offered in a partnership model between the universities, NGO partners, and government. Together, all of us come together into this training session with teachers, and we open up the dialogue and discussions around climate change. And so, and utilizing some of this materials, other materials, people can bring in other materials that are more relevant, that are more contextually appropriate for particular contexts. And then from there, it works through that process of, understanding the context, working together in a subject, and and then working around understanding what the current teaching practices are and what's the vision of where we want to get to, thinking about our assessment and how we work with assessment currently and what opportunities, and then thinking about in terms of whole school approaches. How do we then bring on board the whole school? How do we bring on board principals? How do we support learners with conversations? So it's how do we design learning as a whole, and how do we engage the communities? And we approach it also with the idea of, at the heart of it all is the classroom and school innovations into communities. And we have come up with the concept of a change project. And in Africa, we have a program called Sustainability Starts with Teachers, which also looks at the concept of a change project, but we've evolved that to think about more of a curriculum activated change project. So very much grounding the curriculum and what it is, what are the possibilities. And all of this is then further, teachers then engage in professional learning communities where they would continue to, with the discussions, planning learning together and deliberating on the ways and approaches in which they could look at, designing and working with climate change. So, you're almost out of time. Okay. That went very fast, I must admit. But just to also say then, we work through this framework, and I just hear, we place at the center also the idea of heritage knowledge and the role of heritage knowledge in terms of climate change, and very much, where we're coming from, and then moving into a framework of thinking about how we plan lessons together. And we draw on Anne Edwards and work with the idea of significant learning being, not just any type of learning, but climate change, ESD, etc., is requiring a different level of learning. And we work with the idea of significant learning. And okay, and then I come to my last slide, which hopefully, and all of this is university certified. It is and teachers get continuous professional development points for the courses that they come to. And just to explain that
we've worked with a lot of teachers, and as you can see, what are teachers actually valuing? One, teachers are actually valuing the engagements with universities and the deep dialogues that emerge. And we're seeing from all our research that this is leading to a very strong intrinsic level of motivation and the will to want to innovate. People are wanting to innovate, but it's about the system and how does the system allow people to innovate. And then it's about, the framework is used to focus also on teacher practices. I've explained that one already, so I won't go there. And then it's the PLCs and the work within the professional learning communities are seen as opportunities for teachers to engage with each other, to share their practices, provide emotional and professional support. And teachers are really valuing that element, but they also feel like there needs to be adequate resources to support that. And so we've developed what we call a digital library where teachers can access it. And we've developed like little modules that they could then use if they wanted to in their professional learning communities, just to help them, because that is what teachers are saying. And then teachers also valued the opportunity to work in a community of practice. And I think I already said good quality resources. So I think if I had to say what are the key messages in terms of recommendations, I think for us, it's leveraging the entire system. It's really thinking about that system of education and how that system of education can support teachers better. And then the other very quick one is around what is the conceptual framework that one could utilize in terms of thinking about climate change education? What is the conceptual framework? And having that very strongly grounded, I think, is one of the key recommendations. And then to also ensure that we also deal with, in some ways as a system, with the miscommunication around climate change that does happen in some cases, particularly in terms of media and others. So it's about how can we support teachers to navigate that space together. Thank you. Thank you very much, Shanu. Shanu Maisa from all the way from South Africa, and this systems approach, putting everything, basically having a look at the whole, this kind of holistic approach, I think that also resonates, at least with what I heard Ngozi Fall saying, where she also used kind of other teachers in order to move herself forward into this using climate change in her curriculum, with her students. Thank you very much. Now, because it's already 5:30, so we will run a little bit later than we kind of expected. But there are many packed kind of presentations with lots and lots of interesting content. But we move to the last presentation by Asmita Rajaram from the VVOB with a project S-School, if I'm not mistaken. Let me have a look at my notes, which is more about a global perspective for teachers and how we can support them, also again with this peer-to-peer learning, with this continuous learning that they're at. Asmita, the floor is yours. Thank you, Ruben. I see Letitia also has joined. But first, thank you, Educate, for the opportunity to talk to you today about something exciting that we've started at VVOB. Let me start off by introducing Letitia here. Letitia is an English teacher in South Africa who is very passionate about climate change, who wants to make space for this topic in her subject. And she has some ideas of how to do it, but she would really like to collaborate with other teachers to help her shape her idea a little bit more. So let's go to the other part of the world, where we have Mauro, who teaches Portuguese in a Brazilian school, and who is, like Letitia, very interested in the topic of climate change, and he wants to address it through his language teaching practice. So what if we had a way to
connect Leticia and Mauro with each other and facilitate a collaboration towards this climate lesson plan. But wouldn't it be even greater if we could link even more like-minded teachers with each other and have them collaborate on this lesson plan? Or let's take it even further. What if we could connect hundreds and thousands of teachers across the globe, across subjects, and to really get a global exchange on climate education? And when I talk about climate education, I don't only talk about the technicality, greenhouse gases, earth warming, sea level rising, but also about things like resilience, adaptation, climate justice, and every socioeconomic aspect of it. And when I talk about teachers, I also mean head teachers included. So we gave it some thought at VVOB, and we've decided to start the S-School Links Global Online Network for Teachers in Climate Education. It is a web-based application, with a very social media-like interface that can be accessed through www.schoollinks.org. So what is S-School Links exactly? Well, it is a fun and exciting interactive online tool where secondary school teachers get the opportunity to access scientifically correct information about climate change, where they can access documented examples of climate change teaching activities across the curriculum, where they get a platform to share their knowledge on climate change and climate education with, and learn from teachers in other countries through global connections, where they can use school climate projects as valuable teaching and learning resources. So S-School Links is basically a safe online space for teachers to learn about climate change education, and where, most importantly, where inclusion of different perspectives is being encouraged and respected. So in a nutshell, S-School Links has 4 pillars. It is backed by science. It is inspired by teachers and teaching material. It is connected to the world, and it is enriched with school projects. So how do we support all these teachers on this global online network? Well, first, we post. Yeah, I say post because it's very social media-like. We post scientifically correct information about topics related to climate change as resource and inspiration for the teachers to enhance their own climate knowledge, climate literacy. You can see an example of such a post from the platform. Second, we do active coaching and moderation to help the moderation of the conversations on the platform to help teachers spark their creativity and enable them to come up with valuable, meaningful ideas to strengthen their climate teaching practices. Third, we provide valuable teaching resources and access to workshops, seminars, trainings, online courses, and other learning events for educators. And last but not the least, we provide small financial support, sometimes in the form of material, to teachers who wish to collaborate on a climate project and then come to the platform and share their teaching and learning experiences there with their peers. So this is a form of supporting project-based learning. And one of the examples is we made digital weather stations available for schools, for teachers who wish to use it in science, geography, or even other subjects. All right, so S-School Links, I know teachers have a lot on their plate already. S-School Links should not be seen as a new extra initiative for teachers to join, but rather as a useful tool to sustain outcomes from other climate education initiatives. A good example of this can be found in South Africa,
with the Keep It Cool project. That project has now ended, but what we see is that many of the Keep It Cool schools have now have their teachers join the S-Schoolings platform to continue and improve what they've started then. And last week I had the privilege to visit some of these schools and speak with some of the teachers, and I would like to share with you what some of them had to say about the platform. So there should be a video playing now, and excuse me for the quality. Mrs. Pindile Mema. From Buhlebemfundo Secondary School, that is KZN, South Africa, and I'm teaching natural sciences and physical sciences. What I can say is that even for the word S-School means a lot to me because I think S is for the school, and then as I'm a teacher involved with the learners, I think I can able to use the information I'm gaining from the platform just to pass it to my learners and also to help in the teaching of natural sciences and physical sciences, and also that is where I can have to link whatever I'm learning into my teaching of the subjects, and I think that is helping me a lot. And also through the platform I'm gaining a lot of information, like the gardening team. It is whereby I can have to learn more about how other people they are doing in their own countries, like they tackling the issue of insects and also something like that on how to use different methods just to tackle those things. I think that is helping me a lot. Plant a tree, recycle waste, grow green. Plant more trees, recycle waste, clean our sea, create a safe forest. This is the planet that we hold, you know. Okay, I'm Mr. Mbelase, a geography teacher teaching at Buhlebemfundo Secondary School. I've been here for more than 10 years in the school. I'm a coordinator for Buhlebemfundo Environmental Club. The S-School link, it's like a connection. It serves a connection whereby we can connect with other teachers. You know, by the connection, I mean that we can interact, we can share ideas, we can share whatever, even like because it connects even to other countries. We can share ideas on how to on different, like using a different perspective on how to mitigate climate change, you know, and how to do other projects, you know. For example, as we are doing gardening, we can share ideas on how to do it using the platform. Hello and good day. My name is Mr. M.G. Pillay, and I'm currently at Dr. A.D. Lazo Secondary, where I was the lead teacher for this program by KICC on the Veg Garden project. At the moment, I'm now at a new school called Crystal Point in Phoenix, and I hope to be taking the project there as well. By encouraging learners to get involved in garden projects, each of them see that they can provide for themselves sustainable means of providing food for their homes. Opposite our school, there are informal settlements where people are indigent and they do not have the necessary. We are able to provide some for some of the most needy. In teaching the learners to plant, they are then encouraged to realize that every plant matters on this, in this earth of ours. Because if they plant, they are able to reduce the carbon impact that we are causing really as a major factor in climate change. With regards to the S-School Links platform, I think it is an ideal platform for us as teachers globally. We can share ideas about projects that we are running at school. We can request support
from people that are already on other projects in other countries. We can share ideas and see whether some of the ideas that are working in some countries can be then used in our country. And obviously we can provide solutions to those teachers that are experiencing problems if we are able to, and we can seek support. So basically communication, support, and taking this climate change education to another level. All right. It was really inspirational speaking with these teachers and engaging with them and their students. I would like to end my presentation by saying that this platform is open to all secondary school teachers, and in the near future we may even open it up to other educational levels. It is free, it is voluntary, and it supports self-paced learning. So please help spread the word. I know there are some teachers joining today as well, so that's it's very nice to know. So yeah, spread the word, and we hope we can welcome more teachers on the platform, because the more teachers we can support, the greater the impact that we can create. 2 questions. How many teachers do you have on the platform currently? Right now, a little over 250. Okay, so kind of still We are growing. growing. And what about language? Yeah, so the language on the platform is English, but if that is a barrier, include your colleague, your English teaching colleague, and make it a real school collaboration as well. That sounds almost too easy. Okay, thank you very much, Asmita. To end this session, and then we move to the last thing. Leni, what do you see emerge here from this session in terms of supporting teachers to become those climate change agents? So thank you for the question. I saw sort of from all of the presentations, I think 3 elements really stood out to me. Collaboration, agency, and conditions. So creating spaces for teachers to collaborate, to learn together, to grow together, to share resources, giving them the agency to be able to do so, and also then creating the conditions to bring what they have learned into the classroom in a effective, sustainable way. Thank you very much. Thank you very much, Leni, Asmita. Thank you very much, Shanu, and also merci à Ablé Dia, Françoise et bien sûr, Ngozi Fall. Thank you very much. Good. Running a bit over time. This brings us to the end of today. And in the meantime, on the Mentimeter, I ask you again, like, what is your insights from this session? And I ask, I want to ask Liana Hohenweg to join me here. Liana is director from Enable for the expertise on thematic and sectorial expertise, sectoral and thematic expertise. Doesn't matter. Okay, good. Thank you very much. It's already kind of almost 5:45. To kind of a bit of word of thank, but also because we are in your premises, and you want me to open them? They are not opened yet. Yeah, they are. They are. Yeah, they have been. Yeah, by the minister. Yeah. Yeah, but go ahead. What did you want me to do? Well, kind of. Maybe not open the premises because we are already here this afternoon, but more like just so that we are aligned. Yeah, we are here at the premises of Enable, so it's kind of, we're very grateful to be here, very happy to be here, and maybe you kind of just want to say a bit how you are connected to educate.be, what your role is, and well, just kind of as a closing of today, and so maybe also give 1 or 2 words what you think, like, what I took from today is this. Okay, thank you, Ruben. That makes it very clear, and I can do that. So that's okay. I won't take too long because I know we are over time. But I did want to, first of all, thank the organizers and give them a really big hand of applause because they did a wonderful job. It's the first hybrid Educate conference. And it's challenging to bring people in the room, to connect with people online.
But I think it worked out very well, and the content of the conference did not suffer. It was very high quality. So thank you, thank you, thank you. Yeah, then we are here at Enable just to make the connection, but you will learn so much more tomorrow. We have 3 or 4 sessions. I got confused because I saw B, C, D, but I didn't find A. That's this one. That was by. Okay, so tomorrow, yeah, the rudimentary things, and when you're here with your head in the clouds, those things don't make sense any longer. So okay, that makes sense now. Tomorrow you'll have 3 very inspiring sessions, in which Enable will also be part and parcel of these of the content. So you'll find out. But what we do is. We implement Belgian development, I don't want to say aid, but it's somehow still connected to that. What we do is we facilitate projects and programs in 14 partner countries of the Belgian development. And part of that is education. For us today was also very challenging because we talked about de-siloing. And I see my colleagues from the education department and I see my colleagues from the environmental department, and they are still different. But it's good that they today were brought in the same room and that they can talk about how to integrate climate in education, but also how to integrate education into climate. So today was for me, in that sense, a brilliant example of how it should be done. Wrapping up the day very quickly, I think what I saw was that we came from a broader perspective of where we were challenged. First of all, the urgency was emphasized during the openings by the 3 directors. And then we got this challenging keynote speech that sort of provoked us not to see climate and education as separate things or add-on things or things that should mirror the reality of today, but really provoked us to think ahead. And what I found striking is she talked about the future. She mentioned 150 ways to see the future, but what I realized after the later sessions, or session A probably, is that the future is actually now. You see that people that are living the reality of climate change, and that's not really us yet. We are getting there. We are starting to understand that we are facing issues that we need to deal with, but the reality of actually living climate change, we see that in our partner countries. Senegal was a very good example. South Africa has been a very good example. So we can actually learn a lot from the practices that have been shared with us today, to mitigate the challenges that we are going to face in the not too far future. In that sense, I am of the opinion that today was very successful. Thank you also, Ruben, for your excellent facilitation. Again, we know you very well, but you've done an excellent job in bringing everything together. And thank you, participants, for sharing your insights via the Mentimeter. For me, that also gave huge insight in what we can be doing in the future. I don't want to go any further because there's still tomorrow. Yep. And I'll join online. I'm working from home. I like my conferences to be hybrid. I can participate in person and online. But I'll see you all online tomorrow for another exciting afternoon of inspiration on education and climate change. Thank you very much. Thank you very much, Diana. Thank you very much. And yes, indeed, tomorrow, green schools, climate justice, resilience, and the perspective of the youth. Not that unimportant, talking about education. Thank you very much for today. See you tomorrow, same time, 1 o'clock, we'll be starting again.